the guest of honor today and the speaker, Jayaraman, my beloved teacher when I was doing BTech, Sunil DK, then CEAAK Secretary Jitin, then Sri Sir, dear students, other faculty members here. We are witnessing the fourth series of talk expert lectures organized by our alumni. Already 3 talks were over. The fourth one is especially for civil engineering branch. Earlier also there was general talk. Today, Pramod Jayaraman, our distinguished alumni of 9296 civil engineering batch, he will be delivering a talk on, as you can see, insights on inspection services in construction industry. He started, you will be getting a brief introduction about him, but let me put a few words about him. He started his career immediately after 96. For the first few years, he worked inside India. After that, in 2005, he moved to overseas, where he spent most of his professional life, around 16 years. He worked in various firms, a variety of firms. A detailed biodata will be given by later when the speech is being introduced. Let me come to my duty. I express my gratefulness and welcome our beloved principal, Dr. Jayaprakash sir, who will be presiding over this function. I also would like to welcome our speaker of the day, Pramod Jayaraman, who was struggling and who was always pushing us to conduct this program, in a sense that he was very eager to talk to you at any point of time, but unfortunately we could not do it because of our accreditation work. So earlier we used to plan it in July, August. Somehow it couldn't be, it was not a success. So this was being pushed. Later he gave another schedule, and that was starting with today, 25 September to October some date. So we readily agreed because you are coming fresh into the new semesters, S7, S5, and so initially we intended this program for both S5 and S7 as well as mechanical engineering students. I thank also mechanical engineering HOD for giving his consent for the students to be present in this talk. We actually expect more students. So we expected around 200 plus students, but today the gathering is less than, the capacity of this hall is 125. Less than that is only present here. Students are very busy at this. Also, I would like to point out that at this stage, whenever we conduct such programs, the students' response normally at any time, not only yours, will be like this only, because at this point of time you will not be understanding the importance of such talks. Later when you are start practicing, you will have, you may be thinking that at that time, oh, I could have known this at this college itself, but we didn't get anything like that in that college. But actually it was happening, but the only point is that at the receiving end, you are not valuing it right now, because you are not in a position to value it, because it is not the need of you. Your current need is not related to your industry right now. But somehow later,
you will value this. At that time, we could have listened to this, and whatever I hope, whatever Pramod Jairam will be talking to you will be entirely useful for you for the rest of your career also. Quality control and other safety measures he will be talking to you. He has, as I told you, he has very large, very vast experience. Next, I would like to welcome CEAAK members. Let me introduce Sir Sunil DK Sir. He, as I told you, when we were starting our BTech here, we are studying BTech here. He was my teacher. He taught us engineering mechanics. I still remember the way we conduct the class. He solves a number of problems in the class, especially from the book Beer and Johnson. Maybe you are not, right now you are familiar with the Bhavikatti's book. There is a book, very fundamental book on engineering mechanics by Beer and Johnson. He taught all the problems, most of the problems in those books. We were very much interested in that subject. Unfortunately, he stayed here only for a few months. After that, we didn't get that fortunate. We are not fortunate enough to have him in our faculty. Later, he moved on. He is also a very, especially in shipbuilding and naval architecture, he has a vast experience. Currently, he is planning to come to India and start his own consultancy. I welcome sir to this function. I also would like to welcome Jitin, who is the secretary of CEAAK, Alumni Association of Government College of Engineering, Kannur. He is behind every program being conducted here by the Alumni Association. I welcome Jitin to this function. I also welcome Srish Ajay Kumar, who is a faculty in the Department of Civil Engineering, who was behind this all arrangements of getting permissions, arranging this talk. He was working very hard from the morning, even though he was seeing us here. The entire work has been done by Srish and Nijay sir. I welcome Srish Ajay Kumar to this function. I would like to welcome one and all who are present here, including Narayanan sir is there, all students of Civil Engineering Department and Mechanical Engineering Department. Once again, I welcome all. Next, you will start. Okay. Thank you very much. Next, I would like to invite Dr. Jayaprakash P, Principal, Government College of Engineering, Kannur, for the presidential address. Very good afternoon. Yes, I think Rajivan sir mentioning you are very busy. Busy, busy? No, isn't it? At least inside the guard, you should not be busy. So, Rajivan sir mentioned 2-3 points. That's what I want to emphasize. This kind of talks, we call alumni talk series. Okay, this is actually meant for the students. So we are giving importance to you regarding this kind of talk because this talk is done by an expert who was a student like you years before, isn't it? So you can think about yourself. After some point of time, I will come and sit here, isn't it? Each one of you can do that. So that is what the scenario. That's what we want to tell you. So we are expecting you people to come back and talk to the students later on. So that gives a different experience, isn't it? You might have got bored of the lecture from our professors. So Narayanan sir is there, and our other faculty, Srish, Rajivan sir, myself. We used to give a lot of talks, lot of lectures. So that is already there. So why this is different? Okay, this is a venue where you can interact, not only a monotonous one-side talk. I want you people to write something in your notebook or piece of paper, not just sitting and listening.
This is an opportunity for you to interact with an expert. Okay, so you can ask questions to Jayaraman. He is my good friend, our batchmate. Actually, we did BTech together here. We actually revised our old memories in the morning. He was here in the morning itself to in our room, and we discussed. Okay, for us also it is actually a uh, remembering about our old days. So what we are looking for is a benefit of you. There should be some takeaway for you people. You are here after maybe your class is rescheduled, something like that. Then may not be a free hour. This should be a point where you have to get some points to take away. Something should be there for you, isn't it? Otherwise, there is no point in spending energy and time of all our alumni people. You can see here our alumni secretary Jidin is actually my student, and now he is coordinating the activities of alumni association here. Okay, and our faculties, and they are here to see that whether students are enjoying this program. So I request you people to take this as an opportunity to learn more, interact with your own seniors. And alumni is nothing but your own seniors. Maybe gap is more between you and Pramod, but we were also student of this college. Okay, so how they reached this point, or how you people can come to a stage like this. It is not a thing that you cannot come to this position. Some people at least may believe that, isn't it? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളൊക്കെ അതൊന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്? No, never. You should dream of a career where everybody is jealous about you. Okay, at least dream it. അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ പറയാറ് അല്ലേ? അബ്ദുൽ കലാം സാറ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ? A dream is that not that you see in your sleep, but that let you not to sleep. നിങ്ങൾ ഉറക്കം കെടുത്താൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തിങ്കിങ്, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പാഷൻ, അതൊക്കെ വേണം. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ പേര് മെല്ലെ മെല്ലെ വരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അത് കുറച്ച് പേർക്ക് മിസ്സിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ യു ഷുഡ് കം ഫസ്റ്റ് ബിഫോർ യുവർ എക്സ്പേർട്ട്. അപ്പൊ അത് ഷുഡ് കം വിത്തിൻ യു. ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കാര്യം നമ്മൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരു ടോക്ക് എടുക്കുന്നതിൽ ദർ ഇസ് നോ മീനിങ്. അല്ലെങ്കിൽ രാജീവൻ സാറിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയാണോ? ശ്രീഷ് സാറിന് വേണ്ടി. So that should not be the case. At some point of time, what I expect is you should coordinate this kind of activities. There should be some student coordinators. They should come and ask, maybe myself or Alumni Association Secretary Jidin, maybe our coordinator Sunil sir. You should come and ask, sir, we want some expert lectures like this. Is there any alumni people where we will get free of cost? Sometimes what we are expecting is I don't know whether Pramod asked for some money or not, but we are at present not think of giving money. So this is actually, we are expecting that they are interested. They will get money if they do some work outside, and they are all big people. So at least in front of you, they are coming here fair cost. That doesn't mean that their time is not valued. They have a lot of work. Still, they are interested to talk to you. That's actually a plus point. It is from the feeling that they were also a part of this GCEAK. That's why they are here. So that you should take advantage. So even I was suggesting Pramod and Sunil sir that if they can help something in placement activities, that would be even more helpful for our students. I know many students, those who are not getting placed even after S7, they get frustrated at some point of time. Sir, I am not getting a job from the campus. Maybe I don't know the reason. That's what many people say. I don't know the reason, but not getting. I attended so and so interview. That's a reality. If there is some such cases, you can discuss in your close group and come out with some of the suggestions. Sir, we want to improve our communication skill. That is the need of the day. Or our soft skill, something on computational skill. Okay, instead of quality inspection industries, we bring some other faculties which can support you in those kind of requirement. We don't know exactly what is your requirement. It may be different for different set of people. There may be some set of people who definitely require some kind of
support in improving your communication skill. In front of a interview team, they are not able to talk, not even in Malayalam. അവസാനം അവർ പറയും നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയൂ, എന്നാലും ഇല്ല. അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ മിണ്ടുകയില്ല. So that kind of inhibitions you should stop. This is engineering, a professional course. You should be proud of GCEK. So I am a student of GCEK. I can do any job. You might have heard about the talk from Sudha UPV, Dr. Sudha UPV, scientist in Aeronautical Development Agency. She was a talk, Alumni Talk Series 2, I think. Still it is there in our website. It's a YouTube channel, I think, in Alumni Association YouTube channel. You can go and watch. I think there are a lot more lectures by Sudha UPV in YouTube channel. She might have given a separate lecture for first year students, I think. She is in such a big position, there is no free time for her, still finding time to come to Kannur and talk to people here. Why? It is because of their passion. So you should reciprocate that. Sir, we want one more talk from those person. So that kind of request or that kind of demand should come from your side. I am saying it's a demand. There is some need of improvement from our side. We want some general awareness, industry awareness. I don't know what are all the requirements. That you should tell us. That's why I personally came here. And in later on, what we expect is that a group of placement students, isn't it? Placement coordinators or a group of your class representative, they should come and ask. They can come and ask Narayanan sir and ask for some kind of support from alumni. He can help. Last time we had a meeting of our faculty here who are alumni of this college. That means old students of our college. We got around 30 numbers, I think, from those who are studied here and now working as faculty. A good number. Well, they are all passionate like Pramod. They can support you. Then they are also ready to support it. Then why GCK is lacking? Isn't it? Why not GCK number one? That's my question. And we should be number one in placement. We should be number one in pass percentage. We should be the number one college in Kerala. Why not? What is the problem? Is there any problem? Number one ആയാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഉണ്ടാ? ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ആവാൻ പറ്റും. അല്ലെ, എങ്ങനെ ആവുന്നില്ലതാണ് പ്രശ്നം. So this is, it's a proud. നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് S7 ബാച്ച്, നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ നമ്പർ വൺ ആവുന്നു. It's a proud to us. Don't think that we are not interested in that one. We are also thinking about your pass percentage, your placement, okay, your communication skill, your achievements in arts, your achievements in sports, your achievements in technical events. So those are all our concerns. ക്ലാസ് ഒന്നും നിങ്ങളെ അതിനു വേണ്ടി പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല, അത് വേറെ കാര്യം അല്ലേ. ക്ലാസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്, ക്ലാസിന്റെ സമയം ഞാൻ പല വേദികളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ഓൺലി 6 hours per day as class. So a day is 24 hours, isn't it? So we are forcing you to spend only 6 hours. Rest 3/4 you are free to do your own activities. So that you can take advantage. That too 6 hours also, even Monday to Friday only. Saturday, Sunday again, there is not you are not expecting 6 hours of class. That means on an academic, your graduating period, the actual hours you are spending on studies is very less. The remaining hours, how you spend, that depends upon, that decides your future. If somebody is very much focused on your project, somebody very much focused on your career, definitely they can achieve. Okay, I will tell one more example and conclude and hand over this session to our expert and all. That is in electrical, and recently in 2017 or so, there was a student, I don't want to mention his name because it is not significant. He used to come 2 hours late in the morning. Means 11 മണിക്കേ ക്ലാസ്സിലെത്തുള്ളൂ. Then later on it became a headache for HOD. I was HOD there. Definitely he will question. അവന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഗൈഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവന്റെ ഏച്ചി ഡോക്ടറാണ്, ഇവനെന്താ ഇത്രയും വലിയ ഉഴപ്പനായി പോയതെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് എ പ്രോജക്ട് വാസ് ഹിസ് ഓൺ.
അപ്പൊ അതിന് ഡെയിലി നൈറ്റ് ഇരുന്ന് ഈസ് ഡൂയിങ് ലോട്ട് ഓഫ് കോഴ്സസ്. രാത്രി ലേറ്റ് ആവുന്നു, 9 രാത്രി 2 മണി 3 മണിയൊക്കെ ആവുന്നു കിടക്കാന്ന് അവന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്. ബട്ട് യു ക്യാൻ സീ, ഐ ഹാവ് സീൻ ഹിസ് പ്രോജക്ട്, ഐ ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഓൾസോ. അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ട്രൈ ടു കൺവിൻസ് ഹിം that at least you should pass in all subjects, then only the value for your project. Later on, he convinced on that aspect, and he completed his BTech, and he came out with success in his project. His project got best project award in many events outside this institution. Now he is running one business and flying everywhere and very happy. That means when you are ready to work after your class hours, definitely that will improve your knowledge, that will improve your activities. Okay, it is not just the class hours. There are, you should have to put effort after that also. So why that is important is you will understand later. Okay, അതൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കാം. ഒരു ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ അച്ചീവ്മെന്റിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് വി വിൽ കോൾ യു, യെസ് പ്ലീസ് കം ആൻഡ് ഗിവ് എ ടോക്ക് ടു യുവർ ജൂനിയേഴ്സ്. Maybe now it is 23, maybe in 27, 28, after your graduation, 2-3 years of graduation. We are expecting that kind of a situation. It is possible for each one of you. I'm not saying that everybody should become scientist or everybody should become teacher or something like it. You follow your dream and find out best thing in your life. Do it, follow it with passion, find out, try to do it and achieve it, isn't it? For that, there are people to support. That is what I want to conclude. There are people to support you, our teaching community, our alumni community, and our college as a whole. I think from your friends also, isn't it? There are many students who got support from students itself. I know many situations in our own old days where mechanical engineering students failed electrical engineering subject for 2-3 times and came to me because I was doing electrical and told that this mechanical, I am a mechanical fellow, not able to pass this examination. So in hostel, we used to give support for that particular friend, and finally he got, every subject he passed, but only this electrical was a big problem. And before completing the course period, he completed electrical also. So later on, he used to tell that to us, it is because of your support and all I passed that subject. For us, it was a very simple task. 1 hour we used to chat here and there. So instead, we take a book and give him some kind of support for studying. So he passed that examination. Now he is a big man. So that one support of you to your friends, that may help you in different aspects. So those kind of interactions and mutual support and grow. And without, we cannot expect that everything will be done by myself. No, you have to give support to college, give support to faculty, and take from there. Then that's why even MTech, and you might have seen, there is a teaching assistantship. Then they work with faculty and then learn from them. Okay, I don't want to spend much time on this one. So my simple advice is this: you have to take control of this kind of sessions. Come to us. We will be always ready for you. Okay, there are people here to support you. Okay, thank you, Pramod, once again, and I congratulate the Department of Civil Engineering for arranging this session, and I expect that more such sessions come in future also. And after all, I support you people, those who are here, at least came here with an interest, isn't it? Some people with less interest. I hope all of you take a strong decision that I will learn from this kind of sessions and I will try to improve myself. Okay, that is what I want to be an assurance from your side. You will improve by this kind of session. There is no meaning in sitting this session and without learning anything. So every session you should take advantage. That's why specifically I'm saying more, you ask questions or interact with expert. That's the meaning of a offline session. That's why we brought Pramod from his place to this place. Otherwise, we would arrange the online lecture. So this is actually an event where you can interact also. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, sir.
Next, I would like to invite Mr. Jidin P, Alumni Secretary, to speak a few words. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിവിൽ എച്ച് രാജീവ് സാർ, നമ്മുടെ അലുമിനി സെഷന്റെ കോർഡിനേറ്റർ സുനിൽ സാർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ന് സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രമോദ് ജയരാമൻ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് എൻ്റെ പ്രിയ അലുമിനി സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദീർഘ പ്രസംഗമൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അലുമിനി അസോസിയേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 2-3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അവെയർ ആയിരിക്കാം. നമ്മുടെ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മുടെ CEAAK, നമ്മുടെ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അലുമിനി അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ CEAAK എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡി നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് തീവ്രമായിട്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഇന്നും. അത് ആക്ച്വലി അലുമിനി ടോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സെഷൻ, ഒരു അലുമിനി ടോക്ക് ഇനോഗ്രേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജൂലൈ 8-ാം തീയതി ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ജൂലൈ 8-ാം തീയതി നടന്ന ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആള് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു അലുമിനിയാണ്. നമ്മൾ അലുമിനസിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇപ്പൊ പരിപാടികളൊക്കെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാറും ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കാറുള്ളൂ. അത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു അലുമിനി കണക്ട് ഡ്രൈവ് നമ്മൾ നോക്കിയ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു 10,000-അടുപ്പിച്ച് ആളുകൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും സ്ട്രെങ്തൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലുമിനി ബോഡി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചിന്ത. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ചാർട്ട് ചെയ്തു. അതിലൊന്നാണ് ഈ അലുമിനി ടോക്ക് സെഷൻ. അതായത് എല്ലാ 2ാം ശനിയാഴ്ച, സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ, ഒരു അലുമിനി സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു IAS കാരനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഹരീഷോർ IAS എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു IAS ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബുക്കുകൾ എങ്ങനെ IAS നേടാം എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് വരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്ന് നമ്മുടെ കോളേജിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് അലുമിനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിനെ പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് IAS നേടാമെങ്കിൽ, അതായത് അന്ന് അത്രയും ഫെസിലിറ്റികളും അത്രയും ഒരു കോച്ചിങ് സെന്ററുകളൊന്നും അത്ര ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് കൂടി അദ്ദേഹത്തിനെ പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് നേടാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുവേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളൊരു ആശയം പുട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പോയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് 19 പിന്നെ അലുമിനി സെഷൻ, അന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 50 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ 2ാമത്തെ സെഷൻ നടത്തി. അത് പ്യുവർലി ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു. അത് ഏകദേശം ഒരു 50 ഓൺലൈൻ തന്നെ 50 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 3ാമത്തെ ഒരു സെഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞു. അത് നമ്മുടെ ഇല്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി തന്നെ തലവനായിട്ടുള്ള ഇല്യാസ് ആയിരുന്നു. ഇല്യാസ് സാറ് അന്ന് വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ നടത്തി. അന്ന് ഏകദേശം 90 ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നമുക്ക് ആ സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ 4ാമത്തെ അലുമിനി ടോക്ക് സെഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് വേറൊരു ഫീൽഡാണ്. ഇപ്പൊ ഓരോരോ ഫീൽഡായി, CS, അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഫീൽഡ്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിലേറ്റഡ്, സിവിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അലുമിനിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകളിലുള്ള ആളുകൾ വന്ന് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കിത് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് ഇത് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനെ വേണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഫീൽഡിലെ ഒരു സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം, ഞങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതിന് സഹായകരമായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതിനെ തള്ളിക്കളിയൊന്നുമില്ല. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ചുമതല. അതിനേക്കാൾ ഉപരി അത് നമ്മുടെ ഒരു ചുമതലയായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുക സെഷനുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം, കാരണം ഞങ്ങൾ S7 ആയി. അപ്പൊ ഇനി പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ടോക്ക് വേണം, ലൈക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് വേണം. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാനിപ്പോ ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു. ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്തിനു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയതാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ അലുമിനി നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ്, എക്സാക്ട്ലി 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ചി ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നമ്മുടെ അലുമിനിയന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് DT-യിലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. ISRO എക്സ്പേർട്സിനെ ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു അത്.
DT എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ട്, PWDയിലെ മെയിൻ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമുള്ള എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് പോസ്റ്റുകളായാലും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലായാലും ടോപ്പ് ലെവൽ ആൾക്കാർ GCEAAK അലുമിനസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള അലുമിനികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കുട്ടികളായ നിങ്ങളാണ് തരേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക, വി വിൽ സപ്ലൈ അവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സിയാക്കിന്റെ മറ്റൊരു ഇവന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കിപ്പം ഈ ടോക്ക് പരിപാടികൾ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കരുതുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിയാക്കിന്റെ നമ്മുടെ അലുമിനി സ്ട്രെങ്ത് ബോണ്ട് നല്ല ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, നമ്മൾ സ്പോർട്സ് ഇവന്റ് അടുത്ത ആഴ്ച കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ വീക്കെൻഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഏകദേശം 20 ബാച്ചുകളാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, 20 ബാച്ചുകൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 300 ആളുകളുടെ അലുമിനസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ കോളേജിൽ നിന്നുണ്ടാവും. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടോക്കും പരിപാടി എന്നല്ല, ഫുട്ബോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അലുമിനികളായിട്ടുള്ളവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ളതാണ്. കുറെ ആളുകളെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം കാണുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങളും S7 ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ള, നിങ്ങൾ അടുത്ത പോലെ അലുമിനിയായി, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അലുമിനി ആവുക എന്നുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾ ഉടനടി അടുത്ത ജൂൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാലായി. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാണ്ടായത് നിങ്ങളെ തൊട്ട് സീനിയറായ പ്രണവും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായത്. ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെടുന്നത്. അപ്പോ ഇതൊന്നും ഒരു ശാശ്വതമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള തോന്നലൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട. ഞാൻ പണ്ട് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത്, ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ സ്ഥിരം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിലായത് ആരുമില്ല, വേക്കന്റ് ആണ്, വിശാലമായ ലോകം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല, ഇങ്ങനെ റോട്ടിലൂടെ നടക്കുക. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസും നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അപ്പുറം ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരെ ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇനിയിപ്പം അധികം വൈകാതെ തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീല് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. നമ്മളുമായിട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റി സ്ഥിരമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സിയാക്കിന്റെ ഈവന്റുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതും എന്താണ് അലുമിനി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ അലുമിനി സെഷൻ ഇപ്പൊ ഏതോ ടോക്ക് ആയാലും നമുക്കൊരു കോർഡിനേറ്റർ വേണം. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ബഡാ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സുനിൽ DK സാറാണ് അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ. അപ്പോൾ ആള് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിഗ് അതുപോലത്തെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അത്തരം ഫീൽഡുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇത്തരം വലിയ അപ്പൊ പറയാൻ പോയ ഒരു പോയിന്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് അലുമിനീസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു 2-3 ബാച്ചുകളായിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഞാൻ പാസ് ഔട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു 2 ബാച്ചും ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേദവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്താണ് ചോദിക്കുക, ഇത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം. അവർ പറയും ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ വരിക, കുറച്ച് ബാംഗ്ലൂർ പോയി നടക്കുക, അല്ലെ അവിടെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കുക, റെസ്യൂം ഉണ്ടാക്കുക, എല്ലാ കമ്പനീസിലും പോയി കൊടുക്കുക, അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അലുമിനസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു 2 year 3 year ഗ്യാപ്പിലോടല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മളിതാ 1980, 86, 88 ബാച്ചുകൾ, ഇപ്പൊ 90 ബാച്ചുകൾ, 92 ബാച്ചുകൾ, ഇവരായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബ്രോഡർ തിങ്കിങ് വരികയാണ് ഓരോ കാര്യത്തിലും. അതാണ് ഈ അലുമിനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത്. നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി. ആ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പോകുന്നവരാണ് നിങ്ങളും. അപ്പൊ ഇത്തരം സെഷനുകളും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും പരിപാടികളും നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളുമായുള്ള കണക്ടിവിറ്റി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി. ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം പോയപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചത്. എങ്ങനെ കോളേജിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇത് തന്നെയാണ് ചർച്ച, നിരന്തരം ചർച്ച ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്തരം ടോക്കുകളെ കാണുക, കീനായിട്ട് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റികളെ വാച്ച് ചെയ്യുക, കീനായിട്ട് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റികൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈവൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്, ക്ലാസ് ഉള്ള അവേഴ്സിലാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത സമയം ഇപ്പൊ ഒരു 5 o'clock വെച്ചാൽ കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉയരണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സെർവറിലെ എക്സ്ട്രാ അവേഴ്സ് പുട്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന പ്രമോദ് സാറിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. അപ്പൊ നല്ലൊരു സെഷന് വേണ്ടി ഞാനും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Next, I would like to invite the Alumni Talk Coordinator, Mr. Sunil DK, to address the audience. Respected President, faculty members, our chief guest today in the presenter, and alumni coordinators, and the young ladies and smart gentlemen, good evening, good afternoon.
How many of you have this habit of taking a power nap in the afternoon? Those who are sleeping don't need to answer. Others? Nobody? Okay. Now, how many of you are in S7? Show your hands. S7. S5? S5? Nobody is here. So all S7. Anyone from S5? One more time. Okay, they may be taking a power nap. Now, so all of you will be graduating in next May, June, right? You're looking for that day, right? Okay. Last 20 years of your life, I think 2021, right? Whatever you have achieved, was it planned? Did you plan that you are going to go through this life? Say last 3 years since you joined Kannur Engineering College, was everything planned? How many of you have planned your journey during last 3 years? Or it just happened, right? So life was just, or you were moving how life was taking you, right? Yes or no? Yes. Now, how you want the next 20 years of your life to be? Do you want to take the life or you want to go with that flow or do you want to be in the driving seat of your life? What do you prefer? Anything, whatever comes to your mind, just say. Just flow like that. Wherever life take you, just go there. Or how many of you have the courage to drive your life? I am going to drive my life. I will do this way. How many of you have thought? How many of you just thought about like this? No one? No. You have thought about. Good. Okay. How many of you have seen a dream? Anything will, okay, how many of you are comfortable with English or not comfortable with English? Or anyone who can't understand Malayalam here? One, okay. So, how many of you have seen a dream about your life, how your life will be after graduation? Or how you want your life to be? Anyone? No. So you all are thinking about today, how the assignments will be completed, how you will perform in the class test or the university exam, right? Yes or no? Even that you are not thinking about. Okay. Now you have a chance to drive your life, to take your life or take your days the way you want. The future is in your hands. But how? Fine. When I was studying here in this college, all these beautiful rooms were not there. We just have some skeleton buildings that time. Back in 89, 90, when I completed my graduation in 91, those days we have very few buildings here, not all this infrastructure at all. And there was no internet, there was no smartphones. A world which you may not be even will not be even able to imagine today. Then we were also in the same mindset that time. We were busy with assignments, we were busy with gossiping, we were busy with the political, discussing the political things outside. All this happened that time. We never thought about what will happen to us after graduation. Even if we have thought about it, we have no clue about what's happening in that side of the world. What happened to us? Nothing at all. And it's a new college. We have no alumni that time at all. The first batch graduated in 1991. The first and second batch, more or less, I was from second batch. The first and second batch graduated more or less the same time due to some delay and all, 91.
we have no one to guide us. Even there was no internet. You cannot Google and find out about anything in life. No. So you have to face it. But today, you're fortunate. You have the alumni members, you have your seniors, you have your, there are so many to guide you, willing to come here and present to you, like our principals have said. You have so many resources around you. How you utilize those resources effectively to drive your future, to make that future favorable to you. It's not for others. 3 years ago, when my elder daughter was in your status, like final year, she was going to be graduated in next April, May. I asked her, what's your plan? She said, plan? Then I said, what's your plan about the career or job after graduation? I'll find something. Then still I keep asking her, what are you planning about your future? Because it's just, see, for me, whatever happens in my life, I need to plan. Not at that time, but later in life. I have to think about what's or how I am driving my life, where I want to be after a few months. I have to plan. So I was in that mindset and I was asking my daughter, but she was not in that mindset. You can call it generation gap or whatever you want to be. But she was already started preparing for her placement and all. Because of course, in the final year, you may not be thinking about it right now. I don't know what's happening in your mind right now. I don't know. But in her institute, the final year student, they should think about what will happen after their graduation, about the job, placement and all. They used to think during the final year. So she was having some idea about it. And she was attending the placement interviews and all that time itself. Means you imagine yourself now. You are attending say placement interview. You are seeing the employers now itself. You're talking with them now itself. You're graduating say next May or June, but you are talking with your prospective employers now itself. Think that way. So she was doing that. Internships and all were going on. Finally, after 1 month again when I asked, she said, yeah, I will get a job. How sure are you in getting a job? Are you sure about getting a job now, any of you? Or let me ask another question. How many of you want a job after next June? How many of you want a job? Good. How many of you do not want a job? There can be. No, I'm serious. Don't be ashamed of saying no. How many of you do not want a job? Nobody. How many of you didn't raise your hand at all during these questions? Okay, fine. Now, if you want a job, why you want a job? Those who raise the hand, just why you want a job? Answer. Whatever comes to your mind, just answer. Why you want a job? Why? To buy a latest money. Okay, money is the driving force. Good. Any other answer? Money. Another. Any other answer? Feel free to answer. Money. Money is it's a good answer. Yes, of course. Many people take a job for money. True. That's the honest answer I was saying.
Now, anyway, recently you have seen the heard about the success of Chandrayaan. And we have talked about our proud alumni and our graduates who worked behind those, the hands behind the success of Chandrayaan. How many of you foresee your hands behind some prestigious project like that? How many of you see your hands behind such prestigious project like Chandrayaan in future? Why you don't see that? Is it because you don't feel that you are competent enough for that? You're not confident? Is it because of that? You're not confident. Can I assume that's the answer? More or less? Okay, you're not confident that you can take up a job like Chandrayaan 2, Chandrayaan or similar success projects in future, right? At this point of time, you feel you're not competent enough or you're not confident. Am I right? Yes? No answer. Okay. Now, how you can gain that confidence? See, one thing, 100%, those who are raised your hand for when I asked, do you need a job? If you need a job, you have to be confident. You have to be confident in expressing yourself. You have to speak out. When someone asks you a question, you have to speak out. It can be anything. Why you want a job? For money. Whoever said money, congratulations. Thank you for that. Because speak out. Whatever is the reason, speak out. Learn that. Be confident, speak out. Especially during the interviews, whenever a employer comes to you and asks you questions, speak out. The answers is, see, any answer you say may be correct. There is no correct or wrong answer. But if you don't say anything, you will be rejected straight away. Showing that you are confident, showing that you can think, you can speak, that's a big achievement. So don't hesitate from speaking out. Learn that at least two qualities. Be confident, speak out. And always dream. Think about your future. How you can reach that position. How you can drive your life. Let it be anything. See, you want to take a job, you don't want to take a job. Both are fine. Even those who don't take up a job, those who have said no, or those who have not raised your hand, seriously, wish you to be an entrepreneur or start a startup or give job to many in future. We have examples in our alumni. Baiju, a lot of them. There are a lot of entrepreneurs. And they will be coming in future to present in front of you. We'll be bringing them here as part of alumni talks or many other events to come in future. You can make use of it, but be confident and speak out. They all are here ready to help. See, like as you have spent 20 years of life, they have spent maybe 40 years or 50 years of their life, out of which 20 or 30 years they have seen the world around, the reality of the world. They have been an employee or employer or entrepreneur or whatever. They have a lot of experience to tell. And you can benefit from those experiences. These are the benefits that we can bring to you. Make use of it. So today, the series, the Alumni Talk series, I'm bringing our alumni to our college for your benefit. This is one of the sessions today. And today, we'll be talking about insights on inspection services in construction industry, mainly for civil and mechanical graduates. So you all, anyone not from civil or mechanical here? So you all are either from civil or mechanical, right? Okay. So you
When you thought about job, whoever said, yes, I want a job, what field you want a job? There are a lot of fields, a lot of opportunities in the world. If you are proactive, if you want a job, you can find a job in many fields. There are a lot of fields. One of such fields, a lot of demands still exists, is inspection services, civil and mechanical. It's not only mechanical. See, civil, the construction, straight away, the construction industry, mechanical, manufacturing industry. You may be taking up a job in construction industry or mechanical industry, some of you. Everywhere, inspection is a key element. That's very important. So there are a lot of demand for job for people in those fields if you are interested. So after graduation, one of the field you can get into if you are serious about taking up a job can be inspection services. To get more insight into this field, the job opportunities, what type of job it will be, you will get a lot of insights today from today's session by our beloved speaker, Pramod. So thank you for listening to me. Now back to our. Thank you, sir. Now let's move on to our talk session. Today we have with us Mr. Pramod Jayaraman, alumni GCK 92-96 batch. He completed his BTech in civil engineering from GCK and started his career as a supervisor. He then worked with Pipecon Consultants in Mumbai as a junior engineer and then joined Bank of America as a client engineer till the end of 2005. He then started his international building career phase as he joined Arif and Wintock Consultants in Dubai with over 16 years of experience in the Middle East. He has worked with various projects including residential buildings with more than 50 floors of height. Now he is involved in doing consultancy activities for various house and building projects. So I would like to extend a very warm welcome to Mr. Pramod Jayaraman to handle the session. Thank you. Before starting this work and talk on insight of inspection services in construction industry, how many of you know what is inspection in construction of the industry or any other area? What is inspection? Or what is the job of an inspector? Come on, I require answers from even from the last row of people. Okay. Let's come. It's just like a job of a police inspector. And his job is to find the thieves and in different ways by gathering evidences. And it's the same way we as quality control inspectors, we have to gather a lot of evidences in our field where the engineers, from the site engineers and the construction manager, everyone is hiding out things and try to save money without looking into quality. I'm going to talk on that ideas here. And it's I think it said only a good thief can be a super police officer. It's just like that. Before you enter into a quality control inspection field, you have to first work in the site as a site engineer in whatever field, mechanical or electrical or whatever field you are working. First, you have to be a good site engineer for about 3 to 4 years of your career before entering into quality control field. Then only you will really find how the mistakes are hidden and how you will you will learn how to hide the mistakes, and then when you become a quality control inspector, you will easily take it out. So let's start with a slight chat on this subject. How many of you are from S7 batches? I think almost everybody are from S7. And that means you must have already started your
project activities in this session. Can anybody of you tell me what is project defined as? You're all doing you started your project activities. Just a simple, just a question. That's anybody can answer me. No. Okay, I will come to it. Projects are actually defined as a unique set of processes to achieve a particular goal or a particular idea, particular achievement by going through consisting of coordinated and controlled activities. And project management is this skill of you can say the knowledge, specific knowledge, skills, and everything that project manager is used to achieve this particular item in a specific start and finish dates. Sorry, I may not be a good teacher like what you can have your teachers here. So please. And quality. What is quality defined as? No one is answering, so I will answer to it. Quality is actually the fitness of use, or it's a fitness of use, or it is the product with a customer satisfaction, or doing things in the correct way in the first time before that work phase is getting damaged, or and then again correcting it. Rather, we say prevention over inspection. That is what is called quality. And the quality management system, it is defined as a collection of business activities പോകുന്നില്ല അത് ഓക്കെ കടന്നുപോയി കുഴപ്പമില്ല മൊത്തം പോയാ Quality management system is a collection of business processes focused on consistency, meeting customer requirements and enhancing their satisfaction. This is basically linked with the ISO standard of quality management system, ISO 9001:2015. This is expressed in organizational goals and aspirations, policies, processes, and documented information and resources needed to implement and maintain it. Quality actually represents fundamental aspects of end users when buying and interacting with products and services, because it's a foundation for customer satisfaction. Actually, just see the photograph below. You can see it's a triple quality is actually connected with the triple constraints: time, scope, and cost. If everything falls in the correct time into this, without losing any cost, without the scope deviation, and
is in the correct time, then the quality is maintained and also it is project profit is increased. That's what is mentioned. And in the responsible, it's a project manager who is responsible to overall quality of the work done by setting project goals, continuously auditing through the process of the project assurance and products or services acceptance meeting quality controls. Now we'll come through auditing in the last session of this program. I'll tell you what auditings are. Currently, cost of quality, actually the quality is, the cost of quality consists a lot of, it's actually preventing the mistakes. And actually, if you prevent the mistakes in the beginning stage, your project cost, it will be decreasing, and your profit increases. And if you made mistakes and you again correct it, and again it goes, the non-conformances are increased, which means your customer satisfaction reduces, and that creates business loss. That's what is mentioned here in this picture. See, the prevention cost, training, and if your people who are working in the projects are trained are given the proper training, that is a good way. And if they use their training in the project, that is a way of reducing cost. Documented the processes, proper documentation of this process. Then equipments which are used should be calibrated, and those things which is out of calibration should not be used. And that means your calibration period normally is 1 year. And equipments, if it is, you find in that project all the equipments which you are using are out of calibration, then you have to return it back, and then it has to be sent back and then again calibrated and brought back, during which you have to take new equipments within the calibration period. Otherwise, again NCRs or non-conforming report will be raised, which means that is a loss in time. If the time is lost, the cost is lost. Again, time to do it right. Again, I told you, everything comes in the last picture, it is mentioned. Quality means time, cost, and this thing. And again, and appraisal cost, and assessing quality. That means it is testing. What work you are doing, you have to test it, whether it is being done correctly. That's the job of an inspector. Inspection is coming in this part, and how you inspect it, that I will come in the later session of this thing, where you will know how a quality control inspector will do the job of a police inspector. Then destructive testing loss. Reduce the loss of these activities by, and inspections, definitely. That is the job, actually, that is the area where I will be going to tell you later. But before coming into that inspection, I just brief sessions about the quality management sessions. Then again, if a non-conformance happens, it's just this internal failure cost found by the project team, rework or scrap. Again, that is increasing your cost. Maybe your project or contract is for a particular amount. This particular thing, if happens, your profit decreases by doing this. And external failure cost found by the customer. Then it again, liabilities and warranty work,
finally ends in loss of your business. Maybe you will not get a new business, new project from that particular customer, which means your entire business will go down. Maybe your company will lose. And again, quality management system is having three particular steps where you have to follow first as a quality planning, then quality assurance, then quality control. And if you add all these things correctly, if you do it all these things correctly, a fourth stage comes up, quality improvement, which is what every customer, every project team leaders wants, and how you achieve it. That is what is, I want to mention it here. First, let's speak a word about quality planning. Quality planning is the process for developing quality management plan, which aims to identify project deliverables and documenting stakeholders' minimum requirements and standard compliance for deliverables acceptance. Quality assurance is the process oriented and focused in defect prevention. This is a continuous improvement process that reviews the original quality plan baseline against the acceptable quality delivered for the products or processes, and to ensure quality is implemented within the project and to control and avoid or mitigate non-conformances. Quality control is a process that is a product or service oriented and focus on defect identification. Quality control actually concerns on monitoring and recording the results of the project, products or services to understand how well the stakeholders' requirements are met. Now, how we say quality control in a simple way, if you are going for a tour, if you have decided that all of you have decided that you are going for a tour, how you are going to do it? I mean, what are the requirements that you have to go for when you are going for a tour? What are the requirements that you are going to do? How you want to do the tour, or what are the requirements that you have to look into? What are the items that you have to look into? How you plan it out, your tour? Actually, simple way, that is quality planning. In a good way, if you want to complete your tour, whatever may be, it is your personal tour or a religious tour, whatever it is. Quality assurance is how good you are expecting it. What are the problems you may face in that field? How you actually are going to what are the problems that you will face, how you will control it, I mean, how you will prevent it. Such things are what is called quality, whatever things you have done for that is quality assurance. And maybe when you're going for a tour, you may face other troubles. Maybe there is an accident in the site, which is actually something you are not expecting. So how you control the problems you're facing over there, how you come out in that particular way, how you will be coming out and making less loss into this to make your program in the correct way, to make it how your tour is ending in a good way. Those things, those are how you're doing it. That is what is the processes that you're doing is the control part. And QAQC is a combination process of quality assurance and quality control.
to meet the quality planning requirements for improving quality management. And these are actually required for a very good project to maintain good quality, and all as it prevents defects occurring from the first place and to identify, to correct them after they occur to improve quality. See, this particular line, quality programs are critical for successful construction projects as it prevents defects from occurring in the first place and identifying and correct them after they occur to improve quality. Again, my total topic is based on this line. Inspections are coming under this session. How we are going to do it, how you are going to improve your quality, how you prevent a problem that is happening, how I did those things in my experience, how I stopped. See, NCRs are raised, non-conformance reports are raised when you find a mistake, when you find a deviation from what the contractor is, what the site engineer is doing is not matching with what the quality requirements or what the your drawing or your planning, your approved documents of the construction field is not matching, then we raise NCRs. As an inspector, we are raising non-conformities and site observation reports. Major non-conformances are given as NCRs and minor things are given as SORs. In മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ, when you're doing some mistakes or എന്താ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തില് ചില തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മയച്ഛൻ നിങ്ങൾ ചീത്ത വിളിക്കാറില്ലേ, അടിക്കാറില്ലേ? അത് തന്നെ, ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് SOR, അടിക്കുന്നത് NCR. That's the actual way I should say it for an SOR or an NCR when what we are using. Those are the sticks that we use and an inspector is using. അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് it's that's same way. It's the same way when you're doing some mistakes. ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അമ്മയും അച്ഛൻ നിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കും. നിങ്ങളെ കുരുത്തക്കേട് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ തല്ലും. അത് തന്നെ. Small mistakes, we are giving SORs. Big mistakes, we are giving NCRs. It's no, yeah, experience. Experience actually makes you to get. That's what I said. Only a good police inspector, a good police inspector can only be a good thief. That's why I said first you have to be in the field of engineering as a site engineer. You have to learn your experience from that field. Then only you can be a good quality control inspector. First, be there for about 3 or 4 years, whatever it is. Then come. That's what I did. I was there as a supervisor under a local engineer. With him, I worked for about 2 years. And then I joined Python Consultants. Even there, I was in the office section for the 1 year because it was an industrial project building where my work was used very less. So I was dealing with the plans and other drawings. After 1 year, the MD asked me to go to a site project. From there, my experience, I started learning how a building is constructed. And my career, I have decided, like what Mr. Sunil DK asked all of you, how your goal or how your line should be decided, planned. I have decided that completing that, I came to know my job
It's better I should control, my job should be a quality control way. And then I started my career step by step, rolling into this. സെഷൻ കൂടുതൽ നിസ്സാരം. No. ഉണ്ടാവും. Yes, ഉണ്ടാവും. Yes, yes. This is what I have already told you in that sentence here. Managing quality is in quality planning, assurance, and control. First, you have to see what is your item, what work you are going to do. So, how you are going to achieve your goal. So, there will be a lot of problems you will be facing. So, how you plan to achieve it? That is what, how you will remove all the problems over there. That is what the stage of planning is. That is the stage of planning. And once a proper project plan is, quality plan is prepared, then how you assure it that that particular details is assured to be done in that field. That's the core, that's what I said. It's a process oriented and focused on defect prevention. This is a continuous improvement process that reviews the original quality plan baseline against the actual quality delivered on products or processes. As what you will know it, there will be lot of problems coming into the site. Again, when you go and do an inspection, so you will be you have made a plan saying that this will work properly. No, it won't work that day. There will be a problem. Definitely there will be an inspection trouble will come. So when you go and see it, it will not be according to as what you have planned. There will be a problem coming into the field. So you have to see how you can assure to remove that, prevent that particular problem. That is what the quality assurance field is maintained. And quality control. Quality control is when you go and do the inspection, how you control what you have made, how you control the project, that particular items process. You will find mistakes in what you have done, this thing. How you control your mistakes, how you reduce those mistakes, how you expect the people who are doing in this, how you this thing is happening, how that project is delivered properly. I mean, it's not just a 100% project, even a task mentioned in that area, for that area. Say, for example, a construction of building, the structural area, the flat, in a flat, say for example the foundation, that particular area is a task. That is we can consider that as a project. So your plan is your drawing, and your how you do it without troubles, that is what you are assuring it during all your meetings and with other people related with this. There will be client people, there will be contractors, there will be consultants, and there will be also people, other people who is related into it. Maybe the person who want to buy it from the client, he may also have his requirements. So during those discussions, the plan can change. So these kind of things, that is where we are actually assurance this thing is coming. And quality control, once your work is started, then you have to go and see how your steel work is done, the structural work, how you are making your
concrete activity, whether you are doing your concrete work, whether your steel work is done properly. Are you doing with the latest revision of the drawings? Say, for example, if a drawing number 101, it is actually the contractor using is the revision B of it, or revision number 2, whereas in between revision number 3 is issued for the site people, and contractor is found still using the revision number 2. That is a mistake. That's a mistake. You have to say it is a mistake, and later I'll come into the details also. You can make, say, you have to reject your, when an inspection request is raised for that particular area, you have to reject it immediately. Say this particular item is not according to the latest approved drawings. So quality control is basically your inspections and your way of controlling your mistakes. How you control your mistakes and how you reduce your mistakes. This is what is quality control. QA/QC is actually is combined with each other. Not QA is not separate and QC is not separate. Actually, it is just like what you say. It's just a part of, when you are working, you say your 2 hands. You cannot pick an item, a big item, without taking 2 hands. It's very difficult for you to bring it with the 1 hand like this. It's just like that. So I have used the word stakeholders. Stakeholders actually are client. When we say it is better ways, client, but stakeholder is generally we use a term in that. So that's what I have defined here. Stakeholder is an individual, a group, or an organization who can influence and or is impacted by and or is would be interested in a decision, activity, or outcome of the project. Say, if you're making a house, the house is made by a company, say a company named ABC, for example. The contractor is, say, XYZ. And and the guy who want to buy is, say, it is me. So I have some expectations. I have already told it to the company ABC, and I want him to do it as like this. So when the company, that particular company who is constructing that particular flat or the villas, whatever it is, and I am interested in one of those villas. They are making 100 villas. One villa, I want it for me. Villa, no, it's a house. So one villa, I want it for me. Say one flat, I want it for me. So they are making in one particular design and color and these things. That is actually the client normally, according to his plan, he will make one particular item flat, and there will be almost same. Consultant and contractor will work too and will bring it out like that. But maybe I may have some different decisions for the flat number 101, for example. And I want that particular items should have a different kind of tiles, not like the tiles which they are providing over there in their bathrooms. They are providing with white tiles. Maybe I want it some design tiles. That is what is mentioned here. Is impacted and or is would be interested in individual, a group, or an organization, a client or a customer. This is what is mentioned as stakeholder. The technical name normally what we use in the name is in the feature as QMS or quality management system.
See, it's mentioned here. Organization can design their own systems and processes based on QMS specified in 9001 standard. Uh, I have that standard with me here. Later, I will show it to you. However, three fundamental states of project planning, assurance, and control described above must be met. Underlying these three, there are 9000 ISO 9000 quality management principles. One, customer focus. Business achieves sustained success if it gets and maintains the confidence of its customers. As I have explained earlier, if you are making a project, doing, and if you are losing your customers' satisfaction by making more and more non-conformities, your customer focus, that's a word here. Customer, if you are losing your customer satisfaction, that's what is mentioned here, customer focus. A business should be focused on its customer requirements. In leadership, an organization's strategies, policies, procedures, and resources will align to meet its objectives if its purpose and directions are unified and its employees are engaged. Same way, you have to find all this, like what I have said already, trained. Previously, I mentioned about training. Trained people, like in that first picture of cost of quality, where I have mentioned it's training and engaging people who are in this working in this field. That is what I have mentioned here. An organization's strategy, policy, and procedure, only the top management can bring it. They have to make sure that the people who are working with them are working under the strategies maintained in this project team members and project. They should implement those requirements, and then by this way, the leadership is improved, and you have to make it engagement of people for strengthening an organization's capabilities to generate and deliver value. It is necessary to have competent, empowered, and engaged employees at all levels. So it's always the people should be interested and interacted with each other to make sure at all level, always meetings should be done. And by the way, it should be interacted. People should be always be interested and interacted so that such things are all engagement of people. Process approach. The project owners must be included with interdependent procedures and satisfying how this system interrelates, and generates value, allows an organization real optimization of the system's operation and performance. How the process you are maintaining to reach this satisfaction of the people. And that particular thing without losing any this thing, maintained on the quality management system. As I have already told you, quality control and quality assurance are part of quality management system. Improvement. I have already told you, improve your quality. This is what is improvement. To sustain existing levels of performance, adapt ongoing internal and external changes, and generate new opportunities, an organization must continuously improve. Your current process, maybe you will find in the current plan and process, you will find difficulties over there, then you have to discuss, change, and again adhere those new plans or new requirements to improve. And that's what is mentioned here.
evidence-based decision making. Again, our inspections, those things are coming under this fact. Evidently, it is more likely that decisions are based on the study and assessment of the facts and informations will generate according to quality-based outcomes. You have to see whether whatever you are gaining, you have planned or assured. Like I already told about the tools, it won't be that easy. When you are doing the project or particular aspect according to the documents that you have prepared, then it won't be coming that easy. You have to see what are the evidences that you have gained, how you can change, and what are the troubles that you are finding, how you will make that clear it. First you find the evidences and then make the decision. I will explain this in the next session. Relationship management. Organizations must connect with, the organization must maintain its connections with interested parties as suppliers for long-term success, particularly in the complex and disruptive environments we are exposed to today. Again, it's a contractor or a client maintaining the relationship with each other. I know there are many clients who are interested to give project only to the same guys. I've seen it in Dubai, many areas, they won't give it to another guy, even if the tender may be of that particular low this thing, because they believe that that particular guy can give them a better result. Because whatever they have given in them to that clients in the previous projects are in that way. So they maintain a relation, client and contractor or consultant, whoever it is. So that relation should be maintained with each other. Again, as I have told you, the quality management in a project must adhere to all these 7 principles of the quality management systems. And what a project quality plan, a quality plan in a project describes the standards, guidelines, policies, organizational procedures and systems are implemented to satisfy the project quality objectives. Same as the company's requirements and how you are implementing your standards, the international standards are there. You have to implement the international standards and its guidelines, the policies of the company, the organizational procedures and systems, to make your project quality plan without deviating from any of these items. All these things should be interrelated in a particular properly managed way. And this plan needs to be reviewed in the planning stage to provide a solid base for the project managers to rely upon during the decision-making process. This decision-making process is basically based on whatever you can find in in the meetings with the clients, and also can be what we find out from the evidences from this site. Maybe a site particular thing is you're finding it difficult. You may find it a different way. Particular, you may have planned in a plan A. Maybe that particular method is not good for your site. After visiting a site and inspection, so you have to check it again and make sure that plan A is not valid here. You have to find a plan B for that.
So you have to make your decisions and make a proper underlining of your plan for the project. Again, it's this it's actually these are the smart things which we make sure you can see this picture. These smart, specific, measurable, attainable, relevant, and timely. This picture itself makes it how a PQP, or that is project quality plan, should be made, and the project managers should work with in making their decision making process. And again, as I've already told you, these seven QMPs and this project quality plan should be connected with each other to make sure that customer satisfaction, prevention over inspection, and continuous improvement, which actually brings out quality project management. Customer satisfaction is quality is all about meeting the expectations and requirement of the customer and stakeholders, and developing a product that satisfies and is suitable for their needs. So if you are constructing a house, a building construction, for example, building construction, see, later I may, being a civil engineer, I may give you documents, I may show you documents that will be a civil engineering document, but doesn't mean in a building construction is not just civil engineering. There are mechanical work in a house, HVAC, plumbing works are there. These are mechanical activities. Electrical works are there. So the documents what I mentioned over there, don't look into the details mentioned in it. See the format what coming. In the next session, I will come up with those details into it. How an inspection is done and what are the documents and the items that you should carry with you, and how these NCRs, SORs or things is made, and how you can present it, how you will do the inspection, and what are your guns in the inspections, everything. I'll mention it. Again, quality improvements are one-time, it's not, often the quality improvements are one-time reviews or occurrences through the quality audits. But it is the end-to-end aim is continuous improvement. So this continuous improvement, actually we do it in a cycle phase, PDCA. That means it is the planning, doing, checking, and actioning. It is a continuous cycle which you have to do once you plan it, do it, check it, act it, and again after that, again you have to see, maybe you have to change your plan or anything, again you have to do it. It's just like you are going in a motorcycle or a cycle, how your tire is running, it's just like that. Plan is the first step of any process, improvement or project planning, to figure out what you need to do. What you have to do, or how you have to do. That is what we mention in the stage planning. Do. Once you ironed out your planning, that means once you have done your planning, how you want to do the planning section, the next step is to try it out. Doing is the do phase of the PD cycle. Implement the project plan on a smaller scale to ensure that it works. The third is the check. It's again, do and check are the same
It's the same area. It has to be done in the same area. Review the test you run during the do phase of the cycle to ensure everything went according to plan. After the check, the act. Move to the act phase, which includes rolling out the full project or process improvement. Again, maybe after acting, you may find there will be some more requirements. You have to do it into it. Again, go to the first stage. Again, plan, do, check and act. It's a continuous cycle. See, this is what is that cycle which we mentioned. PDCA cycle is a framework for how to approach and resolve project management and processes improvement problems. As a result, it can be for a wide variety of projects. There are teams that use PDCA cycle effectively embrace an element of continuous improvement. This is like you have to continuously go through PDCA cycles. Then you will come with better results in the project, which is giving nice examples. Nice result in project management or project quality management. The QC problems actually, the QC control, it's actually the QC control is actually the project involved inspecting, testing and reporting of the project outputs. The purpose is to ensure that the project outcomes are the meetings with the quality requirements outlined at the start of the project. QC is achieved by ensuring in conformance in decision-making steps and process improvements which are actually outlined in the QA process. That's what I said earlier. QA, QC are connected with each other. And it identifies that our outputs provided are in the expected levels. QA/QC, actually the QC processes basically are involved in, coming up with in two different methods. Basically we do in the QA/QC activities in two different methods. One, Jayaraman's quality trilogy, and the next, the Sigma processes. Jayaraman's quality trilogy actually involves the implements of the three processes: quality planning, and quality control, and quality improvements. As I have already told you, a good quality planning and a good quality control definitely comes up with the last stage of this stage, quality improvement. And once quality is improved, your business is improved, which means your belief with the customers are improved. That means your profit is also improved. Actually, this is commonly associated with quality control process. The three steps are linked to one to the another. Therefore, appropriately implemented quality control process, each component needs to be properly implemented and streamlined to create an end-to-end quality management. The next stage is the process Sigma processes. Sigma process is a method that provides organization tools to improve the capabilities of the business process. These increase performance and decrease process variations that helps to lead defect
reduction and improvement in profits, employee morale and quality of the product services. It's a term generally used to indicate that the process is well controlled and is a fact-based, data-driven philosophy of improvement that value defect prevention over inspection. Actually, I'm not going into too detail. Even these two subjects, if I go into too detail, it will not be enough for you, even in a semester, to complete it. These are very big subjects, which I will help you with some other ways. Six Sigma's reason is you can see it, the last sentence of it. The data point needs to be up to 6 standard deviations from the mean. This allows 99, that's more than, that means it allows and reduces the defects to 3.4 per 1 million. That is, or you can say 34 out of a crore. It's actually, see, actually you mentioned there are two ways of Sigma processes. One is Six Sigma and one is Lean Six Sigma. So this is actually when these two processes are integrated, you're getting it into the this particular thing. That's what I'm said. Even I am not in such a good in a position to explain you all this. If I go into details into it, that what I said, it will take a semester to explain you these two things. And it's like an interesting fact in Six Sigma. It is all the people who are getting engaged to it, getting better into it. Like karate, they are also getting white belts, yellow belts, green belts, black belts, and master belts like that in Six Sigma process. Actually, their certifications are also like that. See, quality is actually, it is interrelated with the quantity. Quantity is always there. Quantity is a part of this thing. Everything is coming in from this quantity. See, quantity can change. That's what I said. The quantity can change at any time of the project. See, you say, for example, thank you. Can you put it this way? This is what I have been trying to tell you. See, the quantity or quality, it's actually deviation. It's a project, this thing, project wise, it can be changed. See, if the client has made a decision or the contractor is making more and more problems, then definitely the quantity and will be is coming into a change. Clients change can create profit for the contractor because he has changed his design. Definitely there will be loss of time. It can create more materials may be required. Definitely that will reduce the quality of the product if it is that is a problem of a quality control engineer that he's see, we are there to improve our quality within the whatever time that we have received over there. Say for example, we have supposed to finish the project within 1 year and the contractor is making more and more mistakes, then definitely, and the client is forcing that he has to finish it within that time only, definitely the quality of that building decreases. He will be forced and we will also be forced to say what the client is saying. You have to follow that. Definitely the quality of that product, the quality of that building decreases. Or say for example, the customer, the client is changing it, making a total design change, and he is saying the design is changed, but you have to finish it in the same time. Definitely,
time is, your loss of time decreases. What to do? And if you don't have time to finish it, that is the problem with the quality here. You have to make sure, that is what we have said in the beginning itself, prevention over inspection. You have to prevent such activities, you have to prevent such problems, and then only see, if the problem is coming from the customer side, we cannot say anything. We are providing this particular home or building to the customer or the client or the stakeholders, whatever it is. We are giving it to them. If they are creating problems, it becomes problems for us, those who are making the those who are making the Yes, that is what I said. The political troubles, what I am saying, the client troubles, I meant there problem from the political side. It is very difficult to manage because the political guy is looking for his profit, his profit. So there are troubles, lot of kind of troubles that we may face, and it is. Correct. ഇത് ഇതുമാതിരിയുള്ള പൊട്ടന്മാരി നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫീൽഡില് ഇല്ല. ആ. ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പിൽ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ നാട് വിട്ടിട്ട് ആദ്യം ബോംബെയിലും പിന്നെ അവിടുന്ന് ഗൾഫിലേക്കും പോയത്. നമ്മള് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നമ്മളിപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാർ പോകുന്നോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റിയലി എൻ്റർ ഇൻ ടു യുവർ കരിയർ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു യുവർ കരിയർ. യു ഹാവ് ടു ഫേസ് ദ ട്രബിൾസ്. Then only you will find what is actually a civil engineer is making, a quality control engineer is facing. Then only you will understand. What I have written here, you won't understand this right now. Maybe I can give you this presentation to all of you. It's very difficult for you to understand right now.
And again, the Six Sigma process, the two methods, DMAIC and DMADV, define the problems and objectives, measure what you need to improve, how you can you measure it, then analyze, define the factors of influence, identify and implement the improvements, and assure that the measures will be sustained by controlling the process. The next stage is, or the different method is, define the project or determine the requirements of a customer's requirements and wishes, that is measure. Analyze is identify the functions, generate and select the concept. And again, design. Develop your designs, test and optimize design components, and then verify the things whether it creates the improvements. See, here as I have mentioned it, it's essential to submit drawings, method statements, risk assessment, checklist, inspection test plans, and work inspection requests approved by the engineers, the progress charts or progress reports, the site observation or non-conformance reports with documentary evidences raised by engineers and its approved closing reports returned by the contractors, and many other relevant documents to clients to assure. Now, what are WIR? WIR is actually when you are actually here from, you have to understand how your police officer is working in you. In an ongoing construction project, when the work is completed, work means a particular phase of the project is completed. The inspection is then done to verify and the quality and correctness of the job. Here, a WIR, a work inspection request, is raised and it is submitted. WIRs are usually written requests submitted by the contract and the project inspector to complete an inspection to tie the work to the work in progress as required under the inspection plan. Things we have to see, if in a WIR is raised, you have to see whether this inspection request, that the first thing is, two things must be there in the inspection request. One, a check sheet or checklist. The other is the approved drawings. It should be connected with the drawings. Now, drawings can be of different types. The architectural drawings, which are actually the design drawings, shop drawings, which are drawings submitted to the engineers by the contractor based on more detailed drawings, based on the design drawings. And third, which we say is IFC drawings. IFC drawings are actually shop drawings itself. Those drawings are which we release, which the engineer release with the issued for construction stamps. And then the as-built drawings. As-built drawings comes at the end of the project, which is actually the complete detail as per of the project. What you have found, what your shop drawing is mentioned, maybe it's in the area it will be 100 mm, maybe in your site it is 105 mm. So details as per the actual detail of the project at the end of the project or at the end of the work phase given and seen.
or you can see as-builts are a revised set of drawings submitted by a contractor upon the completion of a project or a particular job. They reflect all changes made in the specifications and working drawings, means shop drawings, during the construction progress, and show the exact dimensions, geometry, and location of all the elements of the work completed under the contract. And again, the next stage, what I mentioned is there will be 4 status of approvals, or 4 stages of approvals. One, approved, which means A status, which we give A status because it is approved without any comments. What the contractor is submitted is completely accepted without any trouble for the client or anything. We completely accept it and we give A status. The B status is approved as noted, means approved with comments which shall be rectified during the work phase. Third is resubmit or C status. We ask to resubmit the IR or the drawing after giving the rectification of all the comments mentioned in the IR or drawings, and then again resubmit. And we make sure as the engineer means consultant makes sure that the particular drawing or IR comments are completely rectified, and then we accept it again with either B or C status. Then there is another stage which is not approved, in some items we give is D, which is rejected and not to be implemented at any stage of the project. Completely rejected. We cannot bring it back, that particular item or stage, service to that project. And generally, the contractor is giving 6 copies of each drawing, which our resident engineer is checking. They will check and put their comments into it in the first drawing and ask the inspectors who are free from after completing all the jobs, they will give it and ask them to put it into the other set of drawings, and then we return it back because they won't have enough time to complete all those things into it. So these, and again, after returning with all the comments, once it is drawings are approved, normally 2 copies are kept with the contractor, one for the site engineering team and one for the team with who are sitting inside with the building and other sections towards quantity survey. And those teams, one will be given for the client team and 3 will be given for the engineer's office, one for the project manager or the resident engineer, one for the inspection department head, and one with the project library. Project library is an area which is for all people, contractor, client and the consultant. Generally, that will be in the consultant's office. And this area will find, and generally this will be, these drawings will be in the project library. Project library generally will be in the engineer's office. Sorry. Then inspection test plan. Inspection test plan is a project document that is usually prepared by a quality engineer. It states down the program of inspections, tests, and surveys needed for each specified work or materials of the project. Having an inspection test plan protects the business from the costly mistakes and ensures the consistency and the quality of the project output as per ISO 9001 standards.
Again, checklist are again QA checks that should be performed at various project stages. These checklists are used to ensure that all aspects of the projects are being monitored and that any potential problems are identified and addressed. I'll show all the examples of these plans, IRs, these NCRs, everything after this talk. Then comes risk assessment. Here, risk assessment, I want to mention much extra points into it. Risk assessment determines possible mishaps, their likelihoods and consequences and tolerances for such events. The results of this process may be expressed in the quantitative or qualitative fashion. It's an inherent part of the broader risk management strategy to help any potential risk related consequence. This can be both human and product based. I have to tell you one example of this. We have to make sure, see, risk assessment generally is done by the safety team for the human part. And I'm a guy who have seen safety failures taking 2 lives. I should say 3 lives. Two of them lost their life, and one guy, he has lost his hand. Still your friend is here with the other state? ഇതെപ്പോൾ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ദുബായിൽ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒരു 50 ഫ്ലോറിന്റെ അതിന്റെ ഒരു 40th ഫ്ലോറിന്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങും അതും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി തന്നെയായിരുന്നു അവിടെയും കൺസൾട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആ പ്രോജക്റ്റിൽ ഏകദേശം പ്രോജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജസ് ആണ്. ഹാൻഡിങ് ഓവറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഏരിയാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഞാൻ അവിടെ ഫ്ലോറിന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ടൈൽ വർക്കിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സർഫസ് പ്രിപ്പറേഷൻ വർക്കിന്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പുറത്തുള്ള ഏരിയ ഫിനിഷിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മേലെ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് അവര് ആ എക്യുപ്മെന്റ് എന്തായാലും നമ്മളത് പേര് വിട്ടുപോയി, 3 ആൾക്കാര് ഇതെല്ലാം താഴേക്ക് വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരികയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു വയറ് പൊട്ടി. ഇവരെല്ലാവരും സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് പൊട്ടി. ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ കൺമുമ്പിലൂടെ 2 പേര് മേലെ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുക. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. താഴെ വീണ് അപ്പൊ തന്നെ തീരെ. ഒരാള് അതിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, പക്ഷെ ആ വീഴ്ചയുടെ ഒരു ഇത് കാരണം അപ്പുറത്തെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി. പിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞു അയാളുടെ കൈ പോയി. റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇത്തരം ഒരു സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെന്റ്സും ഞാൻ കാണാറില്ല. കേരളത്തിൽ എവിടെയും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഞാൻ അച്ഛനെയും കൊണ്ട് ശ്രീചന്ദ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ സമയത്ത് അതേ സമയത്തുണ്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് കാരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടെയും ആരും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരാളെ സ്വന്തം ലൈഫ് പോകുമ്പോഴേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ. സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെന്റ്സ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരാളുടെ ലൈഫ് വെച്ച് കളിക്കരുത്. അത് പ്രോഡക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആവാം, അല്ലാണ്ട് ഇതുമാതിരി ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം. സോ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ ഓൺ ഇറ്റ്. That's what we say. The risk assessment part
is very, very critical. അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ ചാർട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ, consultation, then it will create a context. Then comes the risk assessment, risk identification, analysis, and evaluation. Then the treatment, and then monitor and review, and then again this cycle repeats. Hope you have understood this. ഒരാളുടെ ലൈഫിനെ വെച്ച് കളിക്കരുത്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു വളരെ മോശമായ കാര്യമായത്. ആരും സേഫ്റ്റിയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സേഫ്റ്റി വേണ്ടി പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ടു യുവർ പ്രോജക്ട് മാനേജർ ഓർ ദ സേഫ്റ്റി മാനേജർ, whoever it is related with that. And if a violation is very, very dangerous, you can raise a non-conformity report on that, NCR, and stop the work. Method statements. This is a document that describes how to do a task safely. It is like a set of instructions or the plan of work. It's actually part of every contract is having a specifications. The specifications means the contractual details and the details how the work is done. For each and every item, the specification, you have known the risk, how and each and everything is done, and you can see how this particular statements, the process is done. And as I've mentioned over a complete method statement always connects a checklist, ITP, that is inspection test plan, or a risk assessment detail. Then site progress reports. Site progress reports are documents which is in general and detailed observations of a worker or an inspector made on site, particularly on a day or a particular time during the progress, particular period of time. I remember we have made site progress reports weekly based to our senior officers or the inspection head department, and based on that, monthly based to the project manager and the billing department, the QS department, quantity survey department. All these things is actually to make sure how the contractor's money can be cut and make sure how they have done the work. Every item. I'll show you a project report chart also after this. Next part, be very careful. When a WII is submitted for any task or phase of the project, every inspector must go through the latest approved IFC, that is issued for construction, or work with improvements. And some projects will give it like that. Some project will give an issued for construction stamp. That different. Where approved with comments is also the same. IFC approved WIR is submitted for any phase of the way. Every inspector must go through the latest approved drawing properly and keep a copy of these drawings, minimum of A3 size, in the file which they take to the site for daily inspection activities. They should also have the approved method statements with checklists, ITPs, and risk assessment statements in their file for the stages of the WIRs have been raised. And another important thing, camera. That can have even a mobile camera, which is when you're taking photos, make sure it is with date and time. You have to set in your camera the date and time.
everything, the first thing that you should verify is when you go to the site for an inspection, you have to first call the site supervisor, not the site engineer, and see what drawing he is using for the work. Make sure that the approved drawing given to the contractor, maybe it is of a revision 3 and the contractor, maybe the supervisor is using a revision 2. Make sure that the contractor site team is using drawing revision and the site, this thing, those which is released by the engineer. It's the same thing. This can be done previously from the inspection by the quality control team of the QC, quality control team of the contractor also. There will be QC team for them also, internal team. They have to first verify before raising the inspection request to the consultant or the engineers for this thing. And if you find that drawing is of a previous revision, immediately reject your IR. Don't even think. Say the site contractor is using a previous revision, take a photo of that, attach with this and release your IR. And also immediately raise an NCR. I say NCR, but depending on the problems. For example, if it is a structural work, steel work for a raft or foundation, it should be rejected immediately because with an NCR. Maybe for only a small area, it's an area surface preparation or something, you can give a SOR also because that is not that major deviation. And the next stage, and all IRs before submitting to the for inspection, that should be submitted to the engineer at least 24 hours before the inspection. That is, they want the inspection for tomorrow, they should submit it today. Again, the NCRs issued major deviations, so as are issued for minor deviations from the approved documents or specifications. They can be issued if any deviation is of approved specifications or other phases of works for which WIS are not raised, which means, again, like what I have told you about the previous stage, you have found an HSC deviation, safety deviation. You're going for a work inspection request for this thing. For you, maybe this column is given for the inspection. The other areas are not given for your inspection in your IR. But when you're going for a site surveillance for this inspection, you may be finding a mistake in that column over there. So you can take a photo of this thing, mark the area in that approved drawing, and then raise an NCR or SOR based on the surveillance or based on how major or how minor that problem is. And then check this column according to what is in your inspection request, approve or reject according to the conditions. And again, I have already told in this session that the IR, the NCRs can be internal or external. Externals are those raised by the customer or the engineers to the contractors. Internals are those raised by the QAQC team of the contractor to their team members. They can be, see, first you have to understand if you're working as a QAQC engineer of a contracting team, you have to understand that you may be working under a project manager, but you are not reporting to the project manager. You are reporting to your quality control department of that organization. So if you find the project manager is making a mistake, you can make an NCR or SOR to the project manager without
saying, no, he's a project manager, we cannot do. No, you can. You can cut his hand also. No problem. Okay. So here again, ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് അതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അല്ലല്ല അല്ല 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 എനിക്ക് അതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഇവർക്കല്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഞാൻ അതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്ക് ഫേസ്, ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഇല്ല ഓക്കെ. അന്നല്ല പോകുന്ന കാണുമ്പോ ചെറിയൊരു വിഷം തോന്നും, പക്ഷെ പറഞ്ഞോടെ എന്റെ ആ ഒരു ഇത് അല്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, അത് പ്രശ്നമല്ല, അത് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ലദ്ദം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഈ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ HOD-യോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഇതിൽ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടുതരാം. പിന്നെ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് കോളേജിന് തരാൻ വേണ്ടി. കോളേജിന് തരാനായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇവിടുന്ന്, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതിന്റെ അവസാനം പ്രിൻസിപ്പാൾ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് പ്രിൻസിപ്പാളിനെ ഏൽപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാനതാ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. NCRs, SORs and the responsibility of a quality inspector to submit a MQR, monthly quality report, to the QAQC head. This is actually done by an QAQC department from the contractor side. I mentioned it because I worked under Gulfar Muhammad Ali എന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഗൾഫാർ മുഹമ്മദ് അലിയെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരാരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ഒരു 5 വർഷം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ് എ QAQC ഇൻസ്പെക്ടർ ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊമോട്ടഡ് ആസ് എ QAQC എഞ്ചിനീയർ. ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഈ പല ഡോക്യുമെന്റ്സും. ഇത് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ച എക്സാമ്പിൾസ്, ഞാൻ വരുന്ന ഇത് പലപ്പോഴും ഞാൻ വരും. ഇതിൽ ഞാൻ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് ഓഡിറ്റിങ്സ്. നിങ്ങളിവിടെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോ പിന്നെ ഓഡിറ്റ് നടക്കുകയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും, ശരിയല്ലേ? എന്താണ് ഓഡിറ്റ് എന്നുള്ള അറിയോ? പ്ലീസ് ടെൽ മീ. പേടിക്കണ്ട, എന്നെ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഒരു ചേട്ടനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്കിൾ ആയിട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടാൽ മതി എന്നെ. അതേ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലു. ഞാനല്ല ഓഡിറ്റ്, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതൊരു പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റ് അവിടെ ഉണ്ട്, അവർക്ക് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഓഡിറ്റ് എന്ന ഇതിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻസ് എന്താണ്? ഇതൊക്കെയാണ് അറിയാത്ത കാര്യം, അറിയുന്നത് പറയണം, അത്രേ എനിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ഇത്ര പേരെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ്. ആള് കുറയുന്നതോടെ എനിക്ക് സന്തോഷം കൂടുകയാണ്. ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ ജനറലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതില് ഈ ഒരു ഇതില് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനിയാണ് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ആദ്യം നമുക്ക് നല്ലത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 10 പേർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്, അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ തൃപ്തനാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ, കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പലതും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ കരിയറിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഫേസിലാണ് ഉള്ളത്, ചെയ്യാൻ പോകുന്നല്ലോ. പ്രോജക്റ്റിന്റെ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഫേസിങ് സ്റ്റേജിലാണ് നിങ്ങൾ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക്. അത് എത്രയും പേരുള്ള എന്റെ
അതെ, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. മൊത്തം പോയാ, സ്ക്രീൻ പോയാ? അല്ല, കാരണം സ്ക്രീനിന്റെ മറ്റേ നോക്കി. കട്ടായി പോയോ? ഓഫായി പോയോ? ഓഫായി പോയി തോന്നുന്നു. ഓഫായി പോയി തോന്നുന്നു. ഇതൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ, സിസ്റ്റം ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഇത് മാത്രം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാം, ഇത് ഒഴിവാക്കാം. നമുക്ക് ഇത് ഇനി ആവശ്യമില്ല. ഇനി എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഫോൾഡറിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ആ ഫോൾഡറാണ് ഇനി. അത് ആ എഞ്ചിനീയർക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് എന്നെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്നെ അയാൾക്ക് ഇതിന്റെ വിഷയം. ഞാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൺസൾട്ടൻസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോംബെയിൽ എന്താണ് ശരിക്കുള്ള പണി, ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിക് ഇത് മാത്രമല്ല, അവിടെയുള്ള ആ MD എന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേറ്റീവ്, അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടേബിളിന് മുമ്പിൽ എന്നോട് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ. അത് പലതിനും
സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, എനിക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, പക്ഷെ അത് എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടി ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്തു. എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ആളെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ അയാളെ ഭയക്കുന്നു എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അത്തരത്തിലൊരു ഫീലിംഗ് ആവശ്യമില്ല. നിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വിളിച്ചിരുന്നത് തന്നെ അച്ഛൻ അവിടുന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടിയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഈ റിലേറ്റഡ് ടു അവർ ഫാമിലി നമ്മളെ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ കയറി പറ്റിയത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരാള് ഒരു പ്രൊജക്ട് മാനേജർ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാം. ആ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് ശരിയായെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഉത്തരം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഉത്തരം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അതെന്റെ മനസ്സിൽ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു, അവർ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇതുള്ള അധികം ആൾക്കാർക്കും മലയാളികളാണ് ഈ മാനേജിങ് കാറ്റഗറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങളില് കുറെ ഉത്തരങ്ങള് ശരിയാണ്, കുറെ ഉത്തരങ്ങൾ തെറ്റാണ്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഞാനത് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വെച്ചത്, എനിക്ക് നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, ഉത്തരം കൊടുക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ്, അത് ഏത് ലെവലിലുണ്ട് ഒന്ന് അറിയണം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് എന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്, എന്നെ സൈറ്റിൽ വിടുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഫീൽഡില് ആക്ച്വലി അക്കൗണ്ട് കൺസൾട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോജക്റ്റാണ്. അവിടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വലിയ ജോലി, പക്ഷെ അവിടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ജോലി ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക് അവരുടെ ഒരു വേറൊരു കൺസൾട്ടൻസിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ആ ഓഫീസിൽ ഒരേ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് അധികം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വരുന്നില്ല. അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അതാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ ആദ്യം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത്. പിന്നീട് കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം, ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഇവരെ കൊണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു ഫീൽഡ്, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫീൽഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു സെയിം ഫീൽഡ് അല്ല, ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ അതേ രീതിയിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ തരാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഒന്നും വ്യത്യസ്തമില്ല. ഇതിന് അദ്ദേഹം തന്നെ എനിക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് നീ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് മേജർ ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു അത്, ഒരു കമ്പനി കയറിയതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യിച്ച സമയത്ത് അവിടുന്ന് ഞാൻ പൈത്തോൺ കൺസൾട്ടൻസിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ അവിടുന്ന് വിട്ടിട്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെയും കോൺഫിഡൻസ്, അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും. അതിലും അതിന്റെ സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിന്റെ ഓഫീസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു 60% ആണ്, പക്ഷെ നീ എനിക്ക് ഉത്തരം തന്ന രീതി അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തെറ്റാണെങ്കിലും ശരിയാണെങ്കിലും നീ മുഖത്ത് നോക്കി അപ്പ എനിക്ക് ഉത്തരം തന്നു, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. എനിക്കൊരു കസ്റ്റമറെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് യു ആസ് എ ക്ലയന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഫോർ ദിസ് പ്രോജക്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ കരുതുന്നത്. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അവർ ക്ലയന്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന രീതിയിൽ അവരെനിക്ക് തരുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് കൺസൾട്ടന്റും കോൺട്രാക്ടറും എല്ലാം നമ്മുടെ അടിയിൽ. അവിടെ ക്ലയന്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി. ആ ഒരു 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ എഞ്ചിനീയർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ പോവരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡബിളായി തരാം, ട്രിപ്പിളാക്കി തരാം, നീ പോവരുത്, നിന്നെ പോലുള്ള ഒരാളെ എനിക്ക് ഇവിടെ വേണം. ആ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു സീനിയർ മാനേജർ എന്നോട് അത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്ന് സങ്കടം,
രണ്ട്, എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സാറിന് പറഞ്ഞു, ഒരു 5 വർഷം ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയി അവിടുത്തെ ഫീൽഡിലുള്ള വർക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സാറിന് വാക്ക് തരുന്നു, ജീവനോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സാറിന് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഞാനൊരു അധ്യാപകന്റെ മകനാണ്. സാറിന് വന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ വാക്ക് തരാം. അപ്പൊ അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ വാക്ക് എനിക്ക് വിശ്വാസം, ഞാനത് എടുക്കുന്നു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് ആ വാക്ക് പാലിക്കാൻ ഇന്ന് വരെ പറ്റിയില്ല. കാരണം ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയിലെ എന്റെ കൂടെ ക്ലയന്റ് ഇൻവോൾവായിട്ടുള്ള ഒരാൾ, അയാളുടെ വിവാഹ ഫംഗ്ഷൻ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തു. ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഒരു റിസപ്ഷൻ നടത്തി കൊടുത്തു. കമ്പനി അത്രയും വിശ്വാസമാണ് കമ്പനി. അതാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾ അത്രയും വിശ്വാസം കമ്പനി ഏറ്റെടുത്ത് മാത്രമല്ല, ഒരു 1 വീക്ക് ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ. And you remember 26/11? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ 26/11 എന്ന ഒരു മോശം ദിവസം? ഭീകരന്മാര് ഏറ്റെടുക്കും ബോംബെയിലെ വെടിയോ പാർക്കിൽ ആ നടന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ വെടികൊണ്ട് അന്ന് ആ കമ്പനിയിലെ ഈ മാനേജർ ഒഴിഞ്ഞു, മാനേജർക്ക് എത്താൻ ലേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അന്ന് ആ കമ്പനിയിലുള്ള എല്ലാ അന്ന് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ദുബായിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ കരുകെ എനിക്ക് എന്റെ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ നേരിട്ട് ഏറ്റവും ചോദിച്ചു, ഈ വലിയ ക്ലൈന്റ് heard what happened in India. Yeah, I heard of it. Why you are there? And members, my previous company members, who are all my friends and team members, still now, just before this happened, we had a phone call. Such things that happened over there. How can I keep good condition? So much and they told me to take a leave. You go to your room. Don't apply for any leave. I did. I went back to the company and not in a good mood, but still could manage it, the work over there. That was the thing that happened. After that, I came back to Mumbai. Then, within 1 year, I think in 2009, recession. Vehicular recession is a good step in the world. അത് കാരണം ഞാൻ തൊട്ട് ജോലിയാണ്. ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് ജൽപ്പാറിലേക്ക് പോകുന്നത്. ജൽപ്പാറിൽ എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു. നേരെ കയറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിളിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് എനിക്കുള്ള ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ വർക്കിന്റെ എത്ര എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പല ഡോക്യുമെന്റ്സും ആനിഫിന്റെ ഡോക്യുമെന്റാണ് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത്. അതുമാതിരി അവരുടെയും കാണിക്കും കുറെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ 2 കമ്പനിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഗെയിൻ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ്, ഞാൻ ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ്സും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സ്റ്റൈലിംഗ് വർക്കിന്റെ ഒരു മെത്തഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് മെത്തഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് വർക്ക്, അത് ഏത് രീതിയിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് എങ്ങനെ അപ്രൂവ് ചെയ്തു, എഞ്ചിനീയർ ആയാലും കമന്റ് ഇട്ടു, ദോസ് തിങ്സ് ഞാൻ ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി കാണിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് പേജ് ബൈ പേജ് ഐ വിൽ ഷോ യു. First thing, comment what you want to have. No objection subject to comply with attached comment. Full compliance with this method statement and manufacturer's recommendation for the preparation of installation of styling work. The work shall be carried out in accordance with project specification, AQC and the HSC procedures. MIR to be raised. MIR is material inspection request. Material inspection request. That is, means material inspection request for this being a tiling range tile. Material inspection request for tile to be raised. And IR to be. IR means
work inspection report, which I mentioned earlier as WIR. IR was normally our term, but WIR we used it in Gulf, so I followed it in the same way. So that project, which I worked, I left when I was at Dubai. My superior officer gave me this copy. These areas which he has marked, he has already has comments and everything in those areas. Here, mentioning it, approved material submittals, approved shopfronts, approved grout color, material approved top sheet and approved sheet drawing should be attached. That was not mentioned in this list. So we have marked, and that also should be attached into this particular item. I remember it was the tools and equipment. Here they mentioned safety engineer. There is no engineer for safety. Only safety officer or the safety man. Then all required training are done. The same thing. We are adding it. Then tools and provide trainings to all operatives. Grinder. Provide third-party certificates for equipment. Monthly inspections records to be made available. All machines are provided with that as per manufacturer's recommendation. These things to be added into it in the tools and techniques. It is adding it. Logistics. Security plans to be considered. Health and safety. All environmental issues to be considered, ensure all trainings are done with competency record made upon request. Bridge tool. Ensure all electrical operated machines have emergency. Again, emergency, all accidents and incidents to be reported to the client and customers within 24 hours. Safety manager and his team, 24 hours, emergency exit to be clearly indicated. In any site, there should be an emergency exit if a problem happens. And one thing I have to tell you about a safety issue, which I face myself. It was during this, I told you I've been through that same thing, same project where I was working. It was in another project of my company where our Arabian window was consultant. That was in the opposite side. In my building, I faced one trouble. I was given, there are 6 buildings in that project. I was given the charge of the tallest building. That it was 48 stories plus the top story for the mechanical equipment plus roof, and normally we count our floor ground plus 48. So this can say up to roof it is 50, and below ground there were 3 basements. So you can count this such a big building. In that building, it was when I was inspecting in the exterior, 37th floor. We were having an external lift where we have to go through. So, ഒരിക്കൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത്
ഇൻസ്പെക്ഷൻ നമ്മൾ 37 ഫ്ലോർ ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെരി പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും സ്റ്റെപ്പില്ല, ഓൺലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഏരിയ, നോട്ട് എ സ്മൂത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഓൾസോ. Remember, when we finished our inspection, safety, the contractor safety officer will always be contractor team. And they will be in charge, reporting directly to us, not to their team members. So, as per the contract. So, safety officer and then our QAQC engineer, everything. We went to the lift, finished our inspection services coming down. ലെഫ്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ 4 ഇതാൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പോകും. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഭാഗ്യം വെച്ചാല് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോറില് 36th ഫ്ലോറിൽ ലിഫ്റ്റ് എന്തിലോ തടഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാരും അതുകൊണ്ട്
So this was quite an insightful session, and it was really valuable for the people who are sitting here. And as a token of appreciation, we would like to present a certificate to Pramod sir, and our principal will present the certificates. Okay, so now I would like to invite Shreesh sir to deliver the vote of thanks. So good evening all. So it was a wonderful session, and actually you are now in S7, and while you study project management and related topics in S8, I think you will be more curious about these fields, what all are happening in the Gulf countries. Actually, you might not be familiar with these practices in our area, but most of you may be working in the overseas means abroad. So at that time, these all methodologies and whatever sir has explained on quality control, quality assurance, etc., might benefit you. And these are documents that sir has provided to us, and you can refer to these books and also the documents while you study the project management topic. So let me come to my duty. So first of all, I thank our speaker, Pramod Jayaraman sir, for delivering such a wonderful speech session. And I thank our respected principal, Dr. Jayaprakash P, for permitting us to conduct this session on behalf of CEAAK Alumni Association and also on behalf of Civil Engineering Department. And I also thank our beloved HOD, Dr. Rajivan sir, for giving the welcome address. And I thank Sunil sir, who is the coordinator of these kinds of alumni talks. And I also thank Jitin, he's also my batchmate, secretary of CEAAK Alumni Association, for speaking. And I thank my colleague Nijay sir and also our computer programmer Bini sir and Suraj sir for helping to make these arrangements. Without the help, this event may not be possible. And I also thank you students, actually you all, who has actually waited here and curiously heard and understood sir's words. So thank you all. Thank you. I think we can wind up the session. As I've told you earlier, first try to be a very good thief and then be a dangerous policeman of quality control.